Hello guys, this is our yearly tradition as Filipino. I'm gonna cook biko. Ayan, mantika natin yung gata para makagawa ng latik for toppings. So ayan, and then we put the brown sugar, din di malagkit. So halo-halo lang, and then until mag-spread yung sugar in the langis. Ayan, halo-halo lang guys. And then cover it for minutes para ma-absorb talaga yung langis and sugar. Diba? Pan ulit. After for some minutes, ayan na siya. Then, ayan, we're gonna put the toppings, tilatik. Ayan, so yummy ang biko. After that, I'm cooking humba version. Skinless humba with banana blossoms and black beans. And I'm gonna cook again pansit. It will be mixed by chicken. Yan, ginigisa ko lang muna siya, din pinamantika para lumabas yung mantika niya. Then put soy sauce, then the bell pepper para mabango. Then the oyster sauce, additional panlasa, pampasarap. Ayan na siya, nagmamantika na siya guys. I'm gonna put the gulay, the carrots, bagu beans, and sayote. Then boiled water. Additional toyo. Kasi medyo matabang siya. And then boiled na siya, put the bihon. Halo lang. So, ayan na siya. Unti-unti na siyang lumalambot ang bihon, and then put the cabbage. Kasi madali na siya maluto, kaya last part ko na siya nilalagay. Ayan guys, mix lang siya. And then luto na. We have pansit bihon, skinless humba, and the yummy biko na naglalangis.